전시 전체로 이 시야를 좀 넓혀보도록 하겠습니다. 이 전시를 구성하는 이 개별적인 작품들이 있지만 전시를 하나의 또 다른 하나의 작품으로 보아야만 비로소 온전하게 경험할 수 있는 그런 성격을 가지고 있다고 생각이 됩니다. 그 요소들이 변이되고 증폭되고 여러 매체를 가로지르면서 조각이 될 때도 있고 회화가 될 때도 있고 영상이 될 때도 있고 그리고 그것이 이제 전시일 때도 있고 이런 요소들이 계속 변이되고 증폭되면서 이 작업의 내용과 외연이 계속 그 확장되는 그런 모습을 보여주고 계신다고 생각이 됩니다. 이 영상 속에 아까 그 등장한 인간 캐릭터뿐만 아니라 그 안에 등장하는 여우라든가 꽃이라든가 돌이라든가 인간이 아닌 비인간 존재들을 동일하게 행위자로 놓고 작업을 하시는 그런 부분에 대해서 조금 여쭤보려고 합니다. So yes, you can recognize some artwork in previous exhibition, and they move from one location to the other, as it could be also seen in certain scientific theory, like the string theory or the quantum mechanic theory, and it's like I have a kind of I have different tools that I use to create a general vibration, and yes, there is a difference between hanging artwork on a wall or creating an exhibition and creating a kind of immersive and conceptual and sensorial project. So the idea is to amplify and to create this interaction between the silver on the painting with the light of the video and the reflection of the anechoic sculpture on this wall, and also to have some chapters and to have different level of different layers of meaning. So the machine, there is in my catalog Soleil Double, we have some here. There is a chapter about all the machine I created. Because I like this idea. It's a kind of general idea in my work of a kind of mysterious function of an object. Of course, as an artist and as a viewer, I'm attracted by the magical power of certain artwork. I think that today we have a lot of objects, but very often, or decorative objects, but they are not often animated by a kind of a vibration, by a power, by a belief, and that's for me the magical power of art, is when an object becomes something else than what it seems to appear, and when he transmits, when there is a kind of transmission and a kind of radiation. That's the reason I'm interested also by this machine, because they appear as something in function. 중요한 이야기인 것 같아요. 사실은 작가님은 그러니까 예술적인 실천을 통해서 지금 말씀하신 부분들, 그 사람과 사물의 어떤 새로운 관계를 얘기하셨지만 원래 우리는 인간이 이 주체성, 행위력을 갖고 이 사물들을 대상으로서 그 주체성을 발휘하는 행위력을 발휘한 대상으로 여겼잖아요. 이제 근대적인 사고에서는. 그러나 이제는 인간과 비인간의 그런 이분법적인 구도를 다시 생각해야만 한다라는 그런 논의들이 굉장히 많이 이루어지고 있고, 그 논의들이 이루어지는 여러 가지 이유 중에 하나는 바로 이 지구의 문제, 이 생태계의 문제에 대한 우리 인류의 어떤 각성, 이제 그런 것들이 이런 사유를 이제 촉발시켰다고 볼 수가 있을 것 같습니다. 아니마 속에 담겨 있는 장치, 이 기계들에 대해서 조금 얘기 들려주시면 좋을 것 같아요. Yeah, in Anima we can see pyrophone. It was an invention of a few centuries. It's a machine able to produce sound with the fire. So
there are some fire in a glass tube, and these glass tubes are moving, and the motion create different sound. That was really interesting because I was working with this idea of little fire floating near this pagan wall for the movie, and we found this machine, and it was a perfect machine. So we installed it for the shooting of the movie, but also for the opening we had it. And it's a strange object, like the one I described before. You know, this one is a little bit more clear and obvious because you can see that there is fire and you can hear the sound. So basically, you understand very quickly what is happening. But in the meantime, because we never see this kind of machine before, it remained really interesting. 사실 이제 작가님은 그러니까 우리가 미디어 아트를 한다라고 규정을 하는 것은 싫어하실 것 같아요. 그런데 이 이제 미디어라는 것이 우리가 흔히 생각하는 작업을 할 때 쓰는 매체뿐만 아니라 어떤 매개의 행위라고 그 미디어를 생각을 해보면 이 작가님의 작업 속에서 다루어지고 작업 속에 담겨 있는 기계적인 장치 혹은 어떤 자연의 요소들 또 인간 비인간인 어떤 존재들 이 모든 이 행위자들이 벌이는 어떤 현상 지금 작가님이 작업을 통해서 우리 앞에 제시해주고 있는 이 현상 속에는 시간의 문제가 굉장히 중요하게 자리 잡고 있다고 여겨져요. 굉장히 그 역사적인 어떤 순간의 시간 또 지금 우리가 이 전시를 보고 있는 순간의 시간들이 굉장히 새롭게 어떤 선형적인 과거에서부터 현재로 이어진 어떤 선형적인 시간의 축이 아니라 작가님의 작업을 통해서 새로운 시간 경험으로 우리가 그것을 받아들일 수 있다. 작가님께 궁금하신 점 자유롭게 편하게 좀 얘기해 주시면 이 자리를 마무리하는데 아주 좋을 것 같습니다. Yeah, Studies into the Past is a series I started in 2009, and it's a kind of mix of different temporalities. The idea is to extract some phenomenon from my movie practice and to install this phenomenon, this cloud or whatever, because I have a kind of catalog of different phenomenon I play with, and they appear in a historical background, like the cloud that you can see in a Flemish painting from the 17th century. So it's more about the notion of time and this idea of time travel rather than the history of art itself. I have the history of art as a kind of marker, as a kind of sign of the history of the past, more than the content and the specificity of the painting itself. So I think that for the artists today, the time is a kind of new material that we can use and play with. It's like a scientific project where it requires the help of some restorers to use the same material and the same support, and also to give a kind of aging, artificial aging, to give the feeling of an object coming from the past to us. So it's more than just a kind of painting practice. It's on one side a conceptual project about time travel, and also about this dream to create an object from the past. 그 이제 말씀하신 Studies into the Past 그 작업 보시면 이제 구름 같이 보이는 것들이 이제 둥둥 떠 있잖아요. 그리고 이제 아니마 영상 속에도 그 구름의 존재를 이제 보실 수가 있을 것입니다. 하나의 장소에서 또 다른 장소로
하나의 시간성에서 또 다른 이 시간성으로 그리고 어떤 한 상태에서 또 다른 상태로 계속 그것을 옮겨서 어떤 말씀하신 그것을 주파수라고 표현할 수도 있겠고 어떤 진동이라고도 표현할 수 있을 텐데 그런 어떤 울림, 어떤 상태, 어떤 현상 혹은 어떤 정령, 어떤 분위기의 울림을 느껴보실 수 있으면 좋을 것 같습니다. 좋은 말씀 많이 해주신 작가님, 또 통역 수고해주신 박재웅 선생님, 또 슬라이드 해주신 박희민 선생님께 감사드리면서 마치도록 하겠습니다. Thank you very much. Thank you.